Hujambo popote ulipo mtazamaji, natumai Jumatatu yako imekwendea vyema. Karibu tukujuze tuliokuandalia jioni ya leo hapa katika Dira ya Hope TV. Langu jina ni Faith Imani Mugo. Mwili wa Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza umezikwa jioni ya leo huko Windsor Castle jijini London kwenye hafla iliyohudhuriwa na maelfu ya viongozi mbalimbali wa mataifa akiwemo Rais William Ruto na wanachama wengine wa mataifa ya Jumuiya ya Madola. Mfalme Charles wa tatu pamoja na wafamilia wa Malkia aliongoza msafara uliobeba jeneza la Malkia, mwanajeshi wa Uingereza wakifanikisha msafara huo kwa gwaride. Mazishi ya kitaifa ya Malkia Elizabeth wa pili ni tukio kubwa zaidi na la kipekee katika karne ya 21 na tukio lisilo na kifani. Huyu hapa Dickens Luvanda na taarifa kamili. Baada ya kifo chake mnamo Septemba 8 akiwa na miaka 96, baada ya kuongoza kwa miaka 70 tangu alipokuwa msichana wa miaka 25, hatimaye Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza amezikwa jioni ya Jumatatu Septemba 19 huko Windsor Castle katika ibada ya kibinafsi ya familia. Zaidi ya viongozi 500 wa mataifa, serikali, taasisi na mashirika mbalimbali ya kimataifa na duniani kote walihudhuria mazishi hayo yaliyoongozwa na mwanae mwenda zake Mfalme Charles wa tatu, ambaye ameanza hatamu za ufalme kufuatia kifo cha mamake mzazi baada ya kuongoza kwa miaka 70. Askofu wa kanisa la Kianglikana la Canterbury Justin Welby aliongoza hafla ya maombi kwa ajili ya marehemu, shughuli iliyofanyika katika kanisa la Mtakatifu George, ambapo alisema na nukuu, "Tutaonana tena," mwisho nukuu, akionekana kuashiria matamshi yake Malkia wakati wa mkurupuko wa janga la corona. Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. In 1953, the Queen began her coronation with silent prayer just there at the high altar. Service in life, hope in death. All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, "We will meet again." Maelfu ya waombolezaji walijitokeza kando mwa barabara mjini London, mikononi wakiwa na maua ya waridi kuashiria mapenzi kwa malkia wao, ili kuupa buriani mwili wa Malkia Elizabeth wa pili aliongoza ufalme wa Uingereza tangu alipomrithi babake mnamo Februari 6 mwaka 1952. Katika eneo hilo dogo alikozikwa Malkia, mwili wa babake Malkia Elizabeth wa pili Mfalme George wa sita pamoja na mamake Elizabeth Bowe aliyejulikana kama Mama Malkia na dadake Margaret walizikwa. Kaburi hilo liko karibu na kanisa la Mtakatifu George, eneo ambalo idadi kubwa ya wafalme huzikwa katika ufalme huo wa Uingereza. It was incredible to be able to come and to be here and to just pay my respects. I've adored her since I was a little girl. I moved from the Middle East to the US and then to the United Kingdom for the past 25 years. My beautiful son Ariane's been born here, so he's British. And I call this place home. And she made me feel like I was at home here and safe. Always have. I always looked up to her. And not being able to see her again on TV, it's hard. It's hard. She inspired many young women, and I was one of them. Now I'm old, but she'll always be in my heart forever. Mabaki ya mwanamfalme Philip wa Edinburgh, mumewe Elizabeth wa pili kwa zaidi ya miaka 73 na ambaye alifariki mwezi Aprili mwaka 2021, pia yamehamishwa katika eneo hilo ndogo ili kuzikwa pamoja na mkewe, kwani yalikuwa yamewekwa katika eneo la kifalme la kanisa la St George Chapel, yamehamishwa ili kuzikwa na mkewe.
Kwenye orodha ya waliohudhuria mazishi hayo, Kenya iliwakilishwa na Rais William Ruto, huku viongozi wengine kama vile Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, Joe Biden, Rais wa Marekani, Rais Jair Bolsonaro wa Brazil, Yoon Suk Yeol wa Korea Kusini, Rais wa Fransa Emmanuel Macron, Rais wa Finland Sauli Niinistö, pamoja na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na wengineo. Hata hivyo, Uingereza ilidinda kuwapa mialiko baadhi ya mataifa kama vile Urusi, Belarus, Myanmar, Syria, Venezuela na Afghanistan kwa madai ya matatizo ya uongozi na vita kwenye mataifa hayo. Malkia alitumia nusu ya utawala wake wakati mataifa yaliyokuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza yalikuwa yakiendesha vita vya ukombozi kutoka utawala kandamizi wa Uingereza. Utawala wa marehemu unayakumbusha mataifa yaliyotawaliwa na Uingereza kama vile Kenya, urithi wa ukoloni wa nchi hiyo duniani ambao ulidumu kwa mamia ya miaka. Deacon Sulvanda, Dira ya Hope TV. Shukran sana Dickens kwa taarifa hiyo. Wabunge wameanza warsha ya wiki moja ya uzoefu wa kazi zao katika hoteli moja jijini Nairobi. Warsha hiyo ni fursa kwa wabunge kufahamisha vyema mamlaka yao, taratibu za bunge na masuala mengine muhimu bungeni. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliongoza hafla hiyo itakayofanyika siku 5 na kuahidi wabunge kuwa watafanya kazi pamoja kwa uadilifu. Hapo kesho wabunge hao wataelezewa kanuni za taratibu za bunge, na kabla ya warsha hiyo kukamilika Jumamosi, wabunge watafanyiwa uchunguzi wa kina wa kanuni na taratibu za bunge, mchakato wa bajeti na fedha za umma na uundwaji wa sheria Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Mchakato wa kutunga sheria ufafanuliwa kwa wabunge wakati wa utangulizi ambao unalenga zaidi ya wabunge ambao wamechaguliwa na bunge kwa mara ya kwanza. Hii inajumuisha jinsi ya kufadhili bili, kuwasilisha maombi na kutoa taarifa za kibinafsi, huku wabunge wa kitaifa wakifanya warsha yao katika hoteli moja jijini Nairobi. Bunge la Seneti limepanga kufanya warsha yao ya siku 5 ya mafunzo ya kazi huko Naivasha kuanzia hapo kesho Septemba tarehe 20. Spika Amason Kingi atafungua rasmi kongamano hilo ambalo mada yake ni kuelewa mamlaka ya Seneti na kuimarisha ugatuzi kupitia ajenda na kutunga sheria. Na wakazi wa eneo bunge la Taita Taveta, kaunti ya Taita Taveta, wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi zote alizoahidi wakati wa kampeni. Wakizungumza wakati wa hafla ya kusherehekea ushindi wa Ruto iliyoandaliwa katika eneo hilo, viongozi hao walimkumbusha Ruto kwamba aliwaahidi kuwajengea barabara bora, kumaliza mzozo wa kihistoria kati ya binadamu na wanyamapori na kutengeneza nafasi za ajira. Ukiuliza mwananchi wa kawaida hapa na matumaini makubwa, manake changamoto kila eneo la Kenya lina changamoto. Taita Taveta pia tuna changamoto nyingi, Taveta pia kuna changamoto nyingi, lakini matumaini ni kwamba kwa vile jirani yetu amekuwa basi rais wa Kenya, basi tutapata nafasi ya kumweleza zile changamoto tunazopitia, na si yeye direct pekee yake, vile vile na wale viongozi wengine, na tuna matumaini makubwa kwamba kilio, changamoto za Taita Taveta zitasikika katika ngazi ya juu. Na changamoto hizo ni pamoja na changamoto za mbuga za wanyama, ile changamoto ambayo tuko nazo zinajulikana Kenya nzima, kwamba mapato yanatokana na mbuga ile iweze kurudi hapa katika kaunti ya Taita Taveta. Agenda ya rais ni moja, ambayo ndio sababu sisi tunakubali. Anaposema bottom up, ina maana kunyanyua mtu wa chini kwenda juu. So Taveta tuna imani katika programu yake ya bottom up. Yeye kwanza ni mfugaji, ana boma hapa Mata, ana kilimo hapa Mata, na sasa hivi ukienda shambani kwake, kama umeangalia vizuri,
Sasa hivi kuna twiga farms wako pale, wametoa ajira zaidi ya watu 3,000. Vijana wetu wamepata kazi, na hiyo ilifanyika kabla hajakuwa rais. So tuna imani ana program nzuri ya kilimo, atapanua kilimo, tuna imani viwanda vitakuja. Si alituahidi barabara hii ya Chala Njukini kwenda Ilasiti tutaweka lami? Si alituahidi barabara ya lami paka Mata pia itaingia? Basi ni jukumu letu kama viongozi na marafiki wake, na sisi tunaongea si kama viongozi wa upinzani, lakini kama viongozi wa chama tawala na marafiki wa Mheshimiwa William Samoei Ruto, kwamba tutamkumbusha hayo yote kuhakikisha kwamba yametendeka na Taveta imesonga mbele. Na jamii ya El Molo inayoishi katika kisiwa cha Komote kando ya ziwa Turkana imeitaka serikali kutanguliza ustawi wao hata wakati wa serikali mpya inapojipanga kufanya kazi yake. Wakizungumza na Dira ya Hope TV, jamii hiyo inayotegemea uvuvi kama kipato kando na ufugaji, walisema changamoto kuu ni kupata soko la samaki wanaovunwa ambao huchukua muda kupata malipo, kwani wao hulazimika kusafirisha hadi kaunti zingine kama vile Kisumu, Nairobi na hata maeneo mengine ya Afrika Mashariki kama vile DRC. Wavuvi hao ambao walimshukuru Rais William Ruto kwa kuwatembelea wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu, walimtaka akumbuke ahadi zake na za kuboresha maisha yao na kuwasaidia kupata soko la samaki wao. Walitaja changamoto kubwa kama vile ukosefu wa dawa, ukosefu wa maji safi na kunywa na usafiri. Kwa upande wa uvuvi sana sana tunapongeza, tumechaa pata kila kitu na tunataka tusaidiwe na rais wetu, sababu tumekanyangwa sana. Kuna siku tumewahi kusema tumepata factory yani kuexport kitu yetu ikuwe hapa. So tunataka ikuwe anatusaidia kwa njia kama hii sahihi. Kwa pande ya uvuvi tunataka sana tukue na factory yenye tunafaa kuwa tuna export, tunauza hapa, hiyo inapelekwa pande nyingine. So tunateseka sana kwa sababu tunapeleka mwezi inamaliza karibu mwezi 2-3 tunapata pesa. Na tunazangangana sana kuvua hapa mpaka mwezi 3-4 tunafunga samaki na kupeleka mpaka Busia huko Kisumu. Na tunangoja mpaka ile siku tutapata pesa tunani. Tafadhali sana naomba tusaidiwe. Iwe tunapata kila kitu yetu tunahitaji hapa. Ni hii maji tu tumekuta hapa. Wakati sisi tulisaliwa ni hii maji tu ndio tunakunywa. Hata kina baba yetu, mama yetu, hii maji tu ndio wanakunywa. Hakuna maji fresh. Ile ingine tumesema kana iko bandele, washa tuende tushote ama tukunywe. Hii maji tu. Nasikia tunaogea, tunakunywa, tunapikia. Hii maji tu, hakuna maji ingine fresh. Gavana wa Machakos wa Vinyandeti amesema kaunti ya Machakos imepata vifaa vya matibabu kutoka shirika la KEMSA vyenye dhamani ya shilingi milioni 48 kwa vituo vyote vya afya katika kaunti hiyo. Wiki mbili zilizopita, gavana huyo alianza safari ya kuzipa hospitali za kaunti ya vifaa vya matibabu, akiwaahidi kufuatilia na kuhakikisha kwamba vifaa vyote vinafika kwa kila kituo cha umma ndani ya kaunti hiyo. Aliwataka wasimamizi wote wanaosimamia vifaa hivyo kuwajibika kazini. 2 weeks ago, we dispatched emergency supplies and promised to deliver full supplies immediately. Today, we are distributing the rest of the drugs and non-pharmaceutical items. This will be done in 2 phases. Those from KEMSA and those from other suppliers. This is part of the 100-day Rapid Resort Initiative, RRI. The supplies being dispatched today are worth 50 million. From now on, my government will ensure that all hospitals are fully supplied with essential drugs on quarterly basis. All managers in charge of supplies must be accountable for receiving, use,
and security of the supplies. Madawa tutaleta hospitalini. Madawa kutoka leo, hizi zinatoka hapa leo, ziende mpaka kwa dispensaries. Ndio watu wetu waweze kutibiwa mashinani. Na nyinyi mtu support, na ningewaomba wale hawako ndani ya NHIF, tafadhali waingie kwa NHIF. Kuna mikakati tunaangalia, tuone kama tunaweza kulipia wale disabled na wale wako over 65 years. Hao tuwalipie NHIF. Lakini wale wengine wajikakamue, si ndio? Kama ulipii baba yako na mama yako wako over 65 NHIF, kwa nini wewe usijilipie NHIF? If you are there, we also get benefits for cancer treatment. Kwa hivyo mimi ningewaomba tafadhali tuingie kwa NHIF ndio tuweze kusaidika, na mchunge madawa. Tusiwe na wastage yeyote. Nisikute madawa ya serikali yanauzwa kwa chemist. Vile nilisema tena, mimi nikikupata ikiuzwa, hata sio mimi nitafunga duka yako. Raia ndio watakuja kufunga. Na mimi sitaki kufika hapo. Tunaelewana? Because there must be law and order. Hali ya kiangazi bado inaendelea kushuhudiwa katika eneo bunge la Kajiado ya Kati, kaunti ya Kajiado. Wafugaji wanadai kiangazi hicho kimesababisha kutomudu kwa bei ya nyasi ya kulisha mifugo wao. Bei ya mifugo hao pia imerudi chini kwa wafanyabiashara kutokana na ukosefu wa nyasi kufuatia hali ya kiangazi eneo hilo. Wafanyabiashara sasa wakilazimika kuuza kwa bei ghali. Kiangazi anasidi. Ng'ombe anakuwa goigoi sana. Hata mbuzi. Anakuwa kiangazi nasidi kabisa, ng'ombe anakufa. Sokoni anakufa ya ng'ombe. Hata sokoni ya mbuzi anakufa. Anakuwa ile tabu kabisa. Ng'ombe moja hapo mbele tulikuwa tunauza ng'ombe kwa shilingi 3,000 ile ukileta sokoni. Saa hii tunauza shilingi 1,000 na hata ng'ombe yenyewe wameweza kuisha, wameangamia na kiangazi. Na tunaomba msaada wa serikali bado kutusaidia, kwa sababu kulingana na hali vile inaendelea, hali ni mbaya sana kwa sababu ya kiangazi. Kwa hivyo tunahitaji serikali ituangalie kwa mambo ya chakula ya wanadamu na chakula ya mifugo. Nyasi imepanda 300. Kileta ng'ombe kwa kichinjio tunauza ngiri 1.5. Ni ngozi tu unauza, si ng'ombe imekonda. Niisha kabisa. Tuko hali mbaya. Kenya iliungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku kuu ya usafi duniani Jumamosi iliyopita. Shughuli mbalimbali za usafi zilifanyika nchini kuadhimisha siku hiyo, ikiwa ni pamoja na ukotaji taka kwa sehemu ya msitu wa Olulua jijini Nairobi. Shughuli hiyo ilifanywa na kundi la marafiki wa msitu wa Olulua kwa ushirikiano na shirika la uhifadhi misitu KFS, jumuiya ya wanafunzi wa mazingira ya vyuo vikuu nchini, Wildlife Direct na klabu ya wanyamapori na mazingira ya chuo kikuu ya Afrika cha Afrika Nazarene. Taarifa hii imetayarishwa na DC Love na kupewa sauti na Richard Ohalo. Siku ya usafi ulimwenguni huadhimishwa kila mwaka na hulenga kupambana na janga la taka duniani kupitia ushirikiano kati ya wanajamii, mashirika ya kiserikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kimataifa, sekta ya kibinafsi na taasisi za mafunzo. The patriotism in us, feel proud that you belong here. Our late Wangari Maathai once said, if we don't take care of our environment, then the environment will punish us back because we depend on it. So kindly let us do this with a lot of joy, and knowing that we are even doing what God has
asked us to do. Of course, we have been having problems within this area because the litter we see along the roads, it does not come from Gataka. It comes from other areas. And that has been established by getting some of the waste. Tunafungua, tunaona some receipt books from very far, as far as from Nairobi and everywhere. Waakilishi wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, wanafunzi na baadhi ya wakazi wa Ololua walijitokeza kwa wingi kusafisha msitu wa Ololua katika kuadhimisha siku hiyo iliyoadhimishwa kwa kauli mbiu kufanya kwa pamoja ulimwenguni. We focus on various activities, for example cleanups, tree planting, and also climate change advocacy programs, where we've collaborated with an organization called Climate First, where we are getting into universities and schools, teaching people the causes and consequences of climate change through a fun game by the use of cards. Rural forest is about 1,700 acres. It's a natural forest, of course. It's called dry forest, unlike the equatorial forest and other rain forest. But this one is a dry forest. So in Ololua, we've got quite a big chunk of the area which is degraded, and also we got threats like human activities. As you can see, there are several roads crisscrossing the forest. Of course, the SGR is one, and so because of this, a lot of illegal activities have been happening in our forest. One of the activities was people used to come inside, cut trees, and do all the manners. Kulingana na mwenyekiti wa jamii ya misitu ya Ololua, Erastus Maina, kuna haja ya kizazi kipya kupata mafunzo kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. As you are aware, in the Constitution of Kenya, we have the environment as part of us, yeah? Culture as part of us, the environment as part of us. So it's quite important for us to organize ourselves as a community, but also to nurture our youth right from the school, and also those that are out of school, that instead of doing the opposite, because in our village we have noticed that normally people who don't want to manage their waste, they normally pay our youth a few coins, and they come at night with a boda, they carry a whole bag of pampers and any other waste, and then they throw it out. Ili kusisitiza umuhimu wa shughuli hii, wanafunzi katika chuo kikuu cha Afrika Nazarene nao pia waliungana na wenzao katika kuadhimisha siku hii kwa kushiriki usafi. Let's be part of the solution and not the problem, keeping it green always. The government needs to implement rules whereby companies that are producing plastic materials and non-biodegradable materials are accountable for their plastic after they use, and people need to emphasize on the need of reusing and recycling materials. My message to Kenyans will be to be the change that you want to see. Let us dispose of our waste properly, from our houses to the industries, and for a better tomorrow, for greener and cleaner spaces. The climate needs to change for this world to harbor and become a better place. We are facing a crisis whereby we have a lot of carbon, and we need a lot of carbon capture, we need a lot of cleanup, so we need to change the world, we need to change the climate. Don't be greedy. Be green. Habari umeipata, ni jukumu langu na lako kutunza mazingira. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Halo. Naam, ni hayo tu tuliyoweza kuwa nayo kwa sasa. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa zaidi ungana naye mwenzangu Tony Omondi saa 3 kamili akikuletea taarifa hizi na zingine kwa lugha ya Kimombo. Kutoka kwangu Faith Imani Mugo, na kutakia usiku mwanana.